আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আর্টস অফ জান্নাত। আজ আমি কাপড়ে রংধনু ইফেক্ট কিভাবে দিতে হয় তাই দেখাবো ওয়াশের মাধ্যমে। তো প্রথমে আমি নর্মাল পানি দিয়ে কাপড়টা ভিজিয়ে নিচ্ছি। এমন পানি দেব যাতে কাপড়টা জাস্ট ভিজে। কাপড় দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পানি পড়ে এমন যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তো প্রথমে আমি বেগুনি কালার দিয়ে দিয়েছি। এই কালারটা আমার কাছে ছিল না, আমি গোলাপি এবং নীল মিক্স করে এই কালারটা বানিয়েছি। আপনার কাছে না থাকলে এভাবে করতে পারেন। তো বেগুনি কালারটা জাস্ট এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি আকাশি কালার দেব। একটি কালার দেওয়ার পর যখন আরেকটি কালার দেব, তখন মাছের এই কালারটি ভালো করে ব্লেন্ড করে দিতে হবে, তাহলে কালার দুটি ভালোভাবে মিশে যাবে। আকাশি কালারটি বানানোর জন্য আমি এখানে হোয়াইট কালার এবং ব্লু কালার মিক্স করেছি। আমার কাছে আকাশি কালারটিও ছিল না, আপনারাও এভাবে আকাশি কালার বানিয়ে নিতে পারেন হোয়াইট এবং নীল নিয়ে। তো এই রংধনুটি আমরা টি শার্টে, শাড়িতে অথবা শাল যে কোনো কিছুতে ইউজ করতে পারি। তো চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে নিই। তো ফাইনালি রংধনু পেইন্টিং হয়ে গেল। তো এই কাজটি আজ এখানে শেষ করলাম। সামনে আরও নতুন কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হব। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন এবং আর্টস অফ জান্নাতের সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।